Let us continue the description or explanation on direct and indirect speech. The first two rules we have already discussed. Hope you remember. General rules like pronouns, the changes in pronouns. That was logically, we explained how I, when someone says I, it becomes he or she. When other one reports. Okay, yeah, and that pronoun changes you have to write down in your note by looking at this text of the file. Now the changes in tenses we discussed, and when does the requirement regarding changes in tense occur? Only when the reporting verb is in the past. That is, then simple present becomes simple past. Means the particular conversation within chords. അതാണ് കോഡ്സിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻ ഏത് ടെൻസ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ ഏത് സെന്റൻസും whichever sentence it may be, when I utter something, when I utter, which is the tense. When I ask you, you should be able to identify the tense. I utter, utter, utter. I plus do plus utter. So there is no change like uttered or anything. So it's simple present. So in the same way, every sentence you should be able to locate in tense form. അന്നേരം മാത്രമേ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. In that case only you can change. Why late? So this change, like I like oranges. When you see that particular sentence, someone says that I like oranges. And first thing you have to look at is about the reporting verb. Said, told, asked, enquired. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ ED എല്ലാം കാണുമ്പോൾ you have to understand that this is the reporting verb that is in past tense. So you have to change all the tense, whichever tense it may be, like simple present changes to simple past, direct past. അതിന്റെ നേരെ അപ്പുറത്ത് past ആയി മാറും. Present continuous to past continuous. Am, is, are becomes was or were. അങ്ങനെയാണ്. Present perfect, the reporting verb in past. Present perfect ആണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും? Have passed the examination. ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ haveഉം V3യും. പിന്നെ present continuous ആണെന്ന് എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം? Am, is, or, are. പിന്നെ ing form. ഉറപ്പിച്ചു present continuous ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പറയുന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ്. He said that എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങണം. ആരോ പറഞ്ഞു, എന്നിട്ട് ആ പറഞ്ഞ കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. വി ആർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ബിക്കോസ് the other person, the third person is not in the sight. He or she doesn't listen to or doesn't get the idea because he being out of station. അവിടെ ഇല്ല. Is not present when the conversation is made. അതാണ് ഐഡിയ. Okay. അപ്പോൾ അതാണ് reported, indirect speech എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. Reported or indirect. Direct speech and indirect speech. Here it is direct. When you see it in quotes, the person says directly to someone. She said that. In simple present, I like oranges. She said that. She. I എന്തായാലും she ആണെന്ന് അറിയുന്നതുകൊണ്ടാണ്. He name ആണെങ്കിൽ മാറ്റാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ആ ഐ എന്താണ്? ഒരു ലേഡിയാണ്. ഐ ലൈക്ക് ഓറഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വുമൺ ഓർ ലേഡി ഗേൾ ആണ്. അപ്പൊ ഐ എന്നുള്ളത് ഷീ ആയി. ഷീ ലൈക്ക് ഓറഞ്ചസ് എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആസ് യൂഷ്വൽ വി ഡിഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടെൻസ് ലൈക്ക് വി ഗെറ്റ് എ സബ്ജക്ട് ആൻഡ് മെയിൻ വേർബ്. ഹൗ ടു കൺസ്ട്രക്ട് ദ സെന്റൻസ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ടെൻസ് വി നോ ഓൾറെഡി. ഐ ലൈക്ക് ഓറഞ്ചസ് ഷീ വരുമ്പോഴേതായാലും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഷീ ലൈക്ഡ് ഓറഞ്ചസ് ആവും. ഇൻ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് he said എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's again reporting verb is in past. That's why I made it in red, highlighted it in red color. He said that I am writing letters. We'll change into he said that. He ആണ് ഏതൊരു man ആണ് പറയുന്നത്. I am writing letters എന്ന് ഏതൊരാളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതെന്താവും? he am, is, are എന്നുള്ളത് was or were. അപ്പൊ ഹീയുടെ കൂടെ ഏതേ പോകുള്ളൂ? പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ was writing, അല്ലേ? Isn't it? Are you there? Are you all here? Can you hear me? So present continuous to past continuous.
I am writing എന്നുള്ളത് I എന്നുള്ളത് മാറ്റണം എന്ന് കണ്ടു. He was writing. He ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ she ആണെങ്കിൽ she was writing letters. That's all. Present perfect. How will you identify the sentence? I have passed the examination. She said. She said that she past perfect only one helping verb. Had passed the examination. Past perfect had മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാക്കി മാറ്റും. And present perfect continuous will become directly past perfect continuous. I have been working here for 2 hours, he said. Present perfect continuous sentence alle? Isn't it so? I have been working here for 2 hours. Whatever it may be, I have been working. When you see it in here, it is obviously present perfect continuous, and reporting verb is in past. He said എന്താക്കി മാറ്റം? He said that he man ആണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ he ആയി പറഞ്ഞു. അവൻ പറഞ്ഞു അവൻ അവിടെ ഇത്രയും നേരമായിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്നുള്ളത് അവിടെയാണ്. ആ ഒരു the table we will come across later. Right now, he said that he had been working here. ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അയാൾ പറയുവാണ് ഞാനിവിടെ. അപ്പൊ അത് കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് വേറൊരാൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള സെൻസ് ആണ് ശരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അവൻ തന്നെ പിന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവൻ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. അങ്ങനെ ചെയ്തു. സെൽഫ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഈസ് പോസിബിൾ. ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ 2 മണിക്കൂർ, അങ്ങനെയും പറയാം. സെൽഫ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഓൾസോ ഈസ് പോസിബിൾ. നീ എന്താ അവിടെ അവരോട് പറഞ്ഞേന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പം പറയേണ്ടി വരില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറയും. നമ്മളിത് വളരെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ട് വേറൊരാളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അസംഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും അധികമൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. യു ഡോണ്ട് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഹൂ എവർ ഈസ് പ്രസന്റ്, 1 A or B or C, ഇതൊന്നും പിന്നെ ചിന്തിക്കണ്ട. വെൻ യു ഗെറ്റ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഹൗ ടു. മെയിൻ ആയിട്ട് മാറ്റേണ്ട ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റീവ്. If you think in terms of person A, person B, person C, and think like അവര് person B, Cക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. പറഞ്ഞ ആള് തന്നെ പറയും ഞാൻ അവിടെ ഞാൻ അന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ഇയാളോട് പറഞ്ഞതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ്. Okay, so that you don't have to be worried about it now. Just think in terms of this very simple examples like I have been working here for 2 hours. ഞാനിതാ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുവാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അത് വേറെ പഴങ്ങും പറയുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഇരുന്നത് I'm sitting in I'm saying so. Even if tomorrow or somewhere after 2 hours I may be there, I'm going to Kannur or somewhere. And അവിടെ നിന്ന് പറയുവാണെങ്കിലും there for 2 hours ആണ്, ഇവിടെയാണ്, അവിടെയല്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ആ മാറ്റം. ചേഞ്ചസ് ഇൻ the nearness to be distance terms showing distance we have to take when you change into reported speech. Okay, yes. Now simple past. Then simple past to past perfect. For remembering that I told you the past tense already if the sentence is in past. അങ്ങനെ ചെയ്തൂടെ? ഞാൻ എഴുതിയൊരു ലെറ്റർ എഴുതി എന്നയാൾ പറഞ്ഞു, സെറ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് മാറ്റണം. We have to change that. And which tense you have to change it into? Simple past. First past type category changes into past perfect. Past perfect ഒക്കെ 2 തരത്തിൽ വരാമെന്ന് നോക്കണം. കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കണ്ട. Present tense case you just assume that first to the next direct past. Simple present becomes simple past. Present continuous becomes past continuous. Present perfect becomes past perfect. Present perfect continuous becomes past perfect continuous. അതിൽ ഒന്നും മാറ്റില്ല. വേറെ ഒന്നും അതിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട. ഇതിലെന്താ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. ദ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ബിക്കംസ് ദ തേർഡ് ടൈപ്പ്. 1, 3, 2, 4 അങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ച പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു. പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി. വിൽ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഇൻ ടു പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. Okay, yes, so simple past. I wrote a letter yesterday. He said. Definitely reporting verb is past. He says ആണെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. He മാറി he I എന്നുള്ളത് he ആക്കണം. We will do it together. He said that I wrote a letter yesterday. When you see this sentence, how will you understand that this is a simple past tense sentence? ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നോണ്ടല്ലേ.
It's already written there. It is under simple past category. Write, wrote, written. Just to look at the main verb. Only by looking at the main verb form or the helping verbs you can identify the tense. And then by now you should be thorough with that. Write, wrote, written. V1, V2, V3. Write, wrote, written. Then how is that write, wrote, written? Wrote is the second form, V2 form. Only one tense that takes the V2 form of the verb is simple past. അങ്ങനെയാണ്. I write ആണെങ്കിൽ simple present ആയിരിക്കും. She writes നോക്കുന്ന റൈറ്റ് റൈറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ അത് V1 ഫോം മാത്രം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ്. ആകെ ഡൂഡസ് മാറുമ്പോൾ ആ സിംഗുലർ സബ്ജക്ട്സിന്റെ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. ഈ റൈറ്റ് റോട്ട് സെക്കൻഡ് ടേം വരുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫോം വെൻ ഇറ്റ് കംസ് you have to see this is simple past for sure. The simple past ഇവിടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് പാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റണം. He said that. He റൈറ്റ് റോട്ട് റിട്ടൺ. ഈ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെർബ് ഫോം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്ലി സെന്റൻസ് ചെയ്യുന്നത്? He had written a letter the previous day. Yesterday becomes the previous day. A sense is like ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് യെസ്റ്റർഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഫോർ മീ ഇറ്റ്സ് ടുഡേ ഇസ് വെനസ്ഡേ. ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കത് ട്യൂസ്ഡേ ആണ്, ഇന്നലെ. ബട്ട് some person reports it after a few months or after a week, whatever it may be. അത് അവരുടെ ഫ്രീഡത്തിലാണ്. അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുമ്പോഴല്ലേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് യെസ്റ്റർഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. ആ പറഞ്ഞ ആള് പറഞ്ഞതിന്റെ പ്രീവിയസ് ഡേ. ഓക്കെ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദ പ്രീവിയസ് ഡേ. ദ ചേഞ്ച് ഇസ് വെരി ലോജിക്കൽ, വെരി നെസസറി. പ്ലീസ് കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഓക്കെ, ഹാഡ് റിട്ടൺ വന്നത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർബ് വെച്ചിട്ട് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വേർബ്സ് ലൈക്ക് ഹാഡ് റിട്ടൺ. ഹി മാറ്റണം എന്നുള്ളത് ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ബിക്കോസ് ഹി സെറ്റ്, ഞാൻ ഒരു ലെറ്റർ യെസ്റ്റർഡേ എഴുതിയെന്ന് ഹീ സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹി, ആ ഐ ആരാണ്? അപ്പം ഏതോ ഒരാളാണ്, മാൻ ആണ്. ഷീ ആണ് ഇവിടെയെങ്കിൽ ഷീ wrote a letter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷീ ഹാഡ് റിട്ടൺ ആയി മാറും. ഓക്കെ, പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് becomes past perfect continuous. John was coming. He said that John, അത് പിന്നെ ഐ ഹി ഷീ ഒന്നുമില്ല. John should be retained. John was coming എന്താകണം? had been coming. Because past perfect continuous sentence construction, you already had been coming. Nothing more than that. It's fine. And simple future, no other form of the tenses, all those we do not have to. It's just with the will changing into would if the reporting verb is in the past form. Otherwise, no change. Just keep will itself. He says, my father will come next week, and he says that his father will come the next week, following week. അങ്ങനത്തെ മാറും. ഇവിടെ എന്ത് വേണം? സെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് will the particular helping verb, the form should change into would. That's all with the changes in tenses. Okay, yeah. So active and passive voice, there is no chance for confusion because active and passive voice, it's about a construction you are already given and you just change it accordingly. There is no change in tense at all. ടെൻസിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല. പ്രസന്റ് പാസ്റ്റ് ആവുന്നത് പാസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം അവിടെ ഇല്ല ശരിക്കും. There is nothing at all as such. Hope you can connect back. Don't think about that. When you get that question, you just think. Should be thorough with that. That's all. Any other? But now we just go back to this is a particular table that shows most of those are already given, like shall, should, will, would, may, might. Reporting verb past, when the reporting verb is past, you have to change these forms. So shall, should, will, would, may, might, can, could. These are very simple. This is something new. Must. If you see must in a particular part, you have to change it into had to. One person says, I must do, you must do. He said that I had to do. അങ്ങനത്തെ കേസസ് you have to think about this, or change form changes, you just have to learn.
by heart itself. Must not do എന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ I was not to do or you were not to do എന്നൊക്കെ ആക്കേണ്ടി വരും. ഇങ്ങനെ വളരെ rare cases, but you have to see the rules, that's all. Has or have becomes had. This is by tense itself. You don't have to highlight or think about that much. Am, is, are to was or were. It's the tense change. Am, is, are present continuous. Was or were past continuous. Has or have present perfect. Had past perfect. Has been or have been present perfect continuous. Had been past perfect continuous. അത് നമ്മുടെ ടെൻസ് റൂൾ അതൊന്നും കൂടി ടേബിളർ ഫോം ഇറ്റ്സ് given as table, that's all. Need not, did not need. It's very important. This is something new. So certain things which we are not really familiar with, you highlight and you just learn it accordingly. Separately you just point it out and try to learn. Now if the reporting verb is a present tense, till this moment I just revised what we discussed in the last class, nothing new. Now onwards we are going to see the new things. Okay. If the reporting verb is a present tense, see here, say, says, will say, all those you have to assume to be present. No past idea occurs there. പറഞ്ഞത് ഓൺ ദി സ്പോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. സോ ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദ സെൻറ്റൻസ്. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഐഡിയ തന്നെ അതാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യമില്ല ആ പറയുന്ന ടെൻസിൽ തന്നെ മതി പിന്നെ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിങ്. എനിക്ക് ഓറഞ്ചസ് ഇഷ്ടമാണ്, അവൾ പറയുന്നു അവൾക്ക് ഓറഞ്ചസ് ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് ഓറഞ്ചസ് ഇഷ്ടമാണ്, അവൾ പറഞ്ഞു ഡിഫറൻസ് നോക്കണം. അവൾക്ക് ഓറഞ്ചസ് ഇഷ്ടമായിരുന്നു, ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞാലും പറഞ്ഞായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ പാസ്റ്റ് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ ടെൻസ്. കുറെ അതും അങ്ങനെയൊക്കെ അസ്യൂം ചെയ്യണം. യു ഹാവ് ടു സീ ഹൗ മൈന്യൂട്ട് ദി വേ ലാംഗ്വേജ് സിസ്റ്റം വർക്ക്സ്, grammatical system of this language works. That's why when you use was instead of were or am instead of is or am instead of had, it becomes very awkward. Awkward എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആകെ ഡിസ്മാൻറ്റിൽഡ് ആവുന്നത് ഇത്രയും മൈന്യൂട്ടാണ്. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് പോയിന്റഡ് ഔട്ട് ബൈ grammatical system of this language, not just this language. We don't know much about other languages. That's why I point it out in that way. എൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് ഹിന്ദി ഗ്രാമർ വലിയ പിടുത്തമൊന്നുമില്ല. മലയാളം ഗ്രാമർ we didn't learn, but we just manage because it's our mother tongue. അല്ലേ, നമുക്കത് ഗ്രാമർ പഠിക്കാൻ അറിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? It's our native language. Still we come up with grammatically correct sentences. We began our classes in that way itself. നേറ്റീവ് അല്ലാത്ത ഒരാൾ മലയാളം പറയുമ്പോൾ വരുന്ന ചേഞ്ചസും, വൺ ഫിലിം ഡയലോഗ് ആൻഡ് ഓൾ ഐ കോട്ടഡ് ആൻഡ് ടോൾഡ് ഹൗ awkward it will be. It looks like very awkward. We pointed out an example from that movie where Salim Kumar comes to Tamil Nadu. Kerala. He comes to Kerala from Tamil Nadu. He's basically from Tamil Nadu. And he says, ഞാൻ മിനിഞ്ഞാന്ന് വരും, അപ്പോൾ ചായ വാങ്ങിച്ചു തരാം. There is a particular dialogue scene in that movie. Kerala Hoysuran Vilpenakosha. Yes. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. It becomes a comic situation for us because we know it is not working out. It's not fitting. ഞാൻ മിനിഞ്ഞാന്ന് വരും, ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് മിനിഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞ വരും. അപ്പോൾ എന്തായി, അപ്പോൾ ചായ വാങ്ങിച്ചു തരാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ all those tenses are messed up. The way you mix up between present, past, future, all those together. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതും ഇതും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് അവെയർ ആണെങ്കിൽ when we listen to that we feel like അയ്യോ ഇതെന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. The particular communication becomes awkward, good for nothing. You cannot communicate. You won't be communicating properly well. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹാഡ് വെക്കേണ്ടടുത്ത് ഹാഡും എം വെക്കേണ്ടടുത്ത് എമും ഈസ് വെക്കേണ്ടടുത്ത് ഈസ് വെച്ചാൽ നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് we learn this grammar and now once you become well versed in that you can choose. At least in the beginning you feel like ഒന്ന് ഈസ് ആണോ പ്ലൂരൽ ആണോ സിംഗുലർ ആണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുന്നു. Later you will become proficient in the language.
You have to update with these lessons. Your paper you cannot throw it away. After this examination is over, let me close down the book, or I will get it to some people who come to collect papers and lists and all. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ഇത് എഴുതി വെച്ച നോട്ട് അവിടെ വെക്കുക കേട്ടോ. അത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു എവറി ടൈം, ബിക്കോസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദിസ് പേപ്പർ ഇറ്റ്സെൽഫ് യു സീ ഇറ്റ്സ് English for competitive exams. You can apply for different government posts and or PSCA vacancies, all those with your degree. Even with plus 2 as the qualification, you have such exams. അപ്പോൾ എല്ലാം വേണ്ടത് ഒരു പാർട്ട് എപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷാണ്. 20 ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, 20 അല്ല 10 ആയിരിക്കും. 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിനിമം യു ഗെറ്റ് ഫ്രം ഗ്രമാറ്റിക്കൽ പാർട്ട്. ഏറ്റവും ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ചോദിച്ചിട്ട് വന്നത്. പിന്നെ അപ്പോൾ അത് നോക്കിക്കോ. If the reporting verb is a present tense, there is no change in the tense of the verb in the direct speech. മാറ്റമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം എന്താ he says എന്ന് കണ്ടു. റിപ്പോർട്ടിംഗ് verb എന്താ? പ്രസന്റ് ആണ്. says എന്നും say എന്നും ഒക്കെ കണ്ടു. he ആയതുകൊണ്ട് says. അത് I ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ you ആണെങ്കിൽ you say എന്നേ വരും. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം. ഇപ്പോൾ he says that, അതൊക്കെ അങ്ങനെ. he says that I am not going to do it. I am not going to do it എന്നാ പറയുന്നത്. ഏതാ ടെൻസ് അത്? I am not going to. Am, not. Am is are, ing. Just tell me, I'm waiting for your answer. Some of you please type or switch on your audio or tell me. Am, going. Which is that tense? Tell me. Is the tense? Present continuous. Present continuous. It's not simple present. Some of you told me simple present. No, it's present continuous. അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ? He says that, no change in the tense. Present continuous sentence, you have to retain it to be present itself. He says that he ആവണം. എന്താ അവൻ പറയുന്നു? അവനത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാണ്. ഹീയുടെ കൂടെ മാച്ച് ആവുന്ന പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസിൽ ആം പറ്റുമോ? ഐ ആയതുകൊണ്ട് ആം. ഹി എന്താക്കണം? ഹി ഈസ് അല്ലേ? ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡു ഇറ്റ്. അവൻ അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഹി ഈസ് നോട്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ലാത്ത? അതേ ടെൻസിലുള്ള ഹി വെച്ചിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് ആക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് this is not in reporting verb is not past. Present continuous തന്നെ he വെച്ചിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് ആക്കി ഹി ആക്കണം. ഹി ആക്കലും നിർബന്ധം. അത് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിന്റെ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫീച്ചറാണ്. ചേഞ്ചിങ് ദി പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺ തേർഡ് പേഴ്സണിലേക്ക് വരികയാണുള്ളത്. ഓക്കെ. I know it, he will say. Next example. Please take the rough side of your note. Please take it. Please take. അന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത പേജില്ലേ, the page that we took last time, you just leave there and take the next part, next page. That part completion is your duty. I don't know how many of you did it, but I expect you to finish the whole part using this particular table. If you are students with a minimum awareness to follow up the lessons or update yourself, could have done that. You just ask yourself whether I am a person worthy enough to be called a student. I will never ask you whether you did it, or I will not ask you to switch on your video and show the note as you are some kindergarten students. No, sorry. You cannot expect on my part that. Actually, I'm supposed to do. I will not do. I'm supposed to do in the sense that even if it is collegiate education, nowadays we see students who are professing themselves to be irresponsible. That is the only reason. Otherwise, collegiate education is entirely different from school level of teaching. Okay. I know it, he will say. Just on the rough side you see, he will say. Just highlight this part
and write down the reporting verb is present. In the next class, after the explanation, we will do all the exercises by writing down everything. Don't worry, even if you cannot follow it in by explanation, we will do that as we did with our passive voice. Okay. He will say. It just time being, you just write down to get it more clear. He will say. He will say, says, all those we saw without having any change in tense. He will say, I know it. Which is that tense? അതായത് നോക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ചേഞ്ച് ടെൻസിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ? You write down the hyphen reporting verb present, no change in tense. അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചോ. There is no change in tense. I know it. Now identify the tense. I know it. Which is that tense? I know it. No, knew, known ആണ്. V1, V2, V3. No, K-N-O-W, no. K-N-E-W, knew. K-N-O-W-N, known. And no എന്ന് പറയുന്നത് V1 form simply it stays with I. I do plus no. Because it's a simple present tense. So that it's simple present. I know it എന്നാണ്. അത് he ആണെങ്കിൽ he knows. She knows. We know. You know. They know. Ria knows. Nanha knows. Nanha and Nadia know. ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ? അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. അപ്പോൾ ആ ടെൻസ് ഐഡന്റിഫൈങ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ഐ ടോൾഡ് ഇൻ ദ വെരി ബിഗിനിങ് ഹൗ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെൻസ് ഈസ്. ഇറ്റ്സ് ദ ബേസ്. On that you are building you are constructing the building like with the active and passive voice, reported speech. All these are the different varieties, different application. Actually, practically you are applying tense in different way. That's all. That is, you are not learning anything new. ഇതിലെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ടെൻസിന്റെ ചേഞ്ചസ് മാത്രമാണ് ശരിക്കും. Okay, but tense without having any idea, you won't be able to move forward. That's all. So I know it. He will say. He will say that. He will say that. I എന്താവണം? He ആണ്. അതൊരു he ആണ്. അപ്പോൾ he ആക്കണം. He. പിന്നെ പറ. സിമ്പിൾ പ്രസന്റിനെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുമോ? He. Write down he. He വരുമ്പോൾ no പറ്റുമോ? സിമ്പിൾ പ്രസന്റിൽ he ആവുമ്പോൾ സിംഗുലർ ആണ്. ഡസ് പ്ലസ് no എന്താ? Knows it. K-N-O-W-S. Knows it. Can you follow? Please tell me. Is there any problem with the following? Some of you please tell me. Follow ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അത് പറയുന്നത് Just tell me. ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? എക്സ്പ്ലനേഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? എക്സ്പ്ലനേഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? യെസ് വിച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അത് നോട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്തോ. അതാ നല്ല. ഓക്കെ, അതായത് നോട്ട് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the rough part you just write down note, but what's problematic about it I don't know. Whether you are okay with the tenses or not, I don't know. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫോളോയിങ് പ്രോബ്ലം ഇല്ലേ? എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് ഇറ്റ്സ് സ്പീഡായി പോയിട്ടാ. നൗ അതും കൂടി അപ്പൊ കഴിഞ്ഞു. ഹി വിൽ സേ ദാറ്റ്. ഹി ആവുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിന് എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ലൈക്ക് ഹിസ് നോസ് എന്നാക്കണം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിരുന്നു ശരിക്കും? ഇതിൽ ഓരോന്നും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക. ഹീസ് ഇവിടെയൊക്കെ സെഡിന് പകരം സെയ്സ് വെച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. നോക്കാലോ. Copy, new, create, paste. Simple present. The same sentence I am copying. This is very fruitful an example. I am changing this part to I like oranges, she said. How did you change the
part when it was given with a reporting verb in past. അത് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടു അല്ലേ? റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് പാസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട്? ഷീ സെഡ് ദാറ്റ്. ഇങ്ങനെ ഹൗ ഡിഡ് യു ചേഞ്ച് ദാറ്റ്? അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി. എന്നിട്ട് ഷീ സെഡ് ദാറ്റ് ഷീ ലൈക്ക്ഡ് ഓറഞ്ചസ്. ഇതേ കാര്യം, ദ സെയിം തിങ്. I just changed the reporting verb. Now we know this rule. അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഈ റൂള് നമുക്കറിയാം. We know this rule. Then just let us see how it remains without having a change in tense. She, I'm right, I'm typing it lively. She says that. Exactly, she likes oranges. ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല ടെൻസിൽ. ഷീ ആയതുകൊണ്ട് ലൈക്സ് ആക്കണം, ഐ ആയതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് ആണ്, സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്. പക്ഷെ എന്താ? ഷീ സേസ്. അപ്പൊ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് ആണ്. നിങ്ങൾ യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് ഔട്ട് ദി റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് സോ ദാറ്റ് യെസ്. അപ്പൊ അത്രയും മാറ്റം വേണോ? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് ഈ കാര്യം അല്ലേ? കാരണം എന്താ? ഒന്നും മാറ്റം വേണ്ട. ഷീ സെഡ്. ഈ ഒരു സാധനം നോക്കാം. യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് ഔട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച്. യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് ഔട്ട് വെദർ ദി റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് ഈസ് പാസ്റ്റ് ഓർ പ്രസന്റ്. അത് നോക്കിയേ പറ്റൂ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. ഷീ സേസ് ദാറ്റ്. ഷീ ആവുമ്പോൾ വേറെ മാറ്റം എന്താണ്? ലൈക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ലൈക്സ് ആക്കണം. ഓക്കെ, അതാണ് ആ ഒരു മാറ്റം. That's all with that. Okay, and you look at the one more example we will take. One more example. ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി എടുക്കാം. വേഗം റാൻഡംലി എടുത്താൽ പോരെ? മുഴുവൻ ചെയ്യണോ? ഷുഡ് ഐ ഡു ഇറ്റ് ഓൾ ഹിയർ ഇറ്റ് സെൽഫ്? ചെയ്യണോ? ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാം. ഇതിന് നമുക്ക് ബോർഡില്ലേ? board will not help you actually in font screen. It will not take you anywhere because ഈ ഒരു ഇതെല്ലാം വേണ്ടേ നമ്മളെ punctuation marks and all to write down on that will be very difficult. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇന്ന് എന്തായാലും നടക്കൂല. Present continuous. I am writing letters, he said. നമ്മൾ past continuousലേക്ക് ആക്കിയത് കണ്ടു because he said ആണ് am is or are എന്നുള്ളത് ഹീക്ക് പറ്റിയ രീതിയിൽ was where ആയി മാറും. Okay, yeah. But I'm taking this question, copy. We are applying the third rule. I'm writing letters, he says. Or will say, whatever it may be, he says. How will you report this? Let me write down. You just write down first. Then after that I will help you. Just try to change that into reported speech. He says that. Instead of you, please write down. He says that. Yes, tell me. Yes. He one. He also. Okay. He. Which is this tense? I am writing letters is present continuous. As the reporting verb is present, there is no change in tense at all. So he, I am writing letters in the same tense with the he as the subject. What is the change? Yes. Exactly, very good. He is writing letters. Writing letters. That's all. No change in tense. Hope it is clear now. ഇങ്ങനെ ഏത് ടെൻസ് എടുത്താലും അത് തന്നെ ആ ടെൻസിന് ഹീ ആവുമ്പോഴും അങ്ങോട്ട് ചിലപ്പോൾ ഐ ഉള്ളത് ഹീയും ഷീയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇതിൽ. പക്ഷെ ടെൻസിലല്ല. അതിന് കണക്കായിട്ട് അത് സിംഗുലർ പ്ലൂരലിനുള്ള ആസ് യൂഷ്വൽ വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് വെരി കെയർഫുള്ളി. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ നൗ. അപ്പം ക്ലിയർ ആയിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നു. ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഐ റോട്ട് എ ലെറ്റർ യെസ്റ്റർഡേ, ഹി സെഡ്. ഹി സേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാൻ പറ്റാണ്ടൊന്നുമില്ല. ഹി സേസ് ദാറ്റ് he wrote a letter. അത് പിന്നെ വലിയ മാറ്റമില്ല. ഹി ആവുമ്പോഴും എപ്പം ഡിഡ് ഒറ്റ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ഹി wrote a letter the previous day. യെസ്റ്റർഡേ മാറ്റണം കേട്ടോ, അതെപ്പോഴും മാറ്റണം. അങ്ങനെയുള്ള ചിലത് കോൺസ്റ്റന്റ് റൂൾസ് ആണ്. സെർട്ടൻ ഇതിൽ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി മാറ്റേണ്ട റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന നമ്മളെ ഇതാണ് ഈ മിൽറ്റലി
stuck. This one, look at this. Personal pronouns changes. So, in any table, the table that we are going to see as the fourth rule. That particular part is over, no change if the reporting verb is in present. The fourth one is this table. The words or adjectives or adverbs expressing nearness are changed into words expressing distance in indirect speech. It's very logical. Words, adjectives or adverbs like this, that, these, those. ഇങ്ങനെ ആവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാറുന്നത്? See, it's expressing nearness. Sometimes it may be expressing. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ന് പറയും. അത് വേറൊരാൾ പിന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്തായി മാറണം? അത് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്നതായിട്ട് മാറണം. അപ്പോൾ ദിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ, ഇത്, അത്. വേറെ എവിടെയോ നിന്നിട്ട് നാളെ വേറെ ഇത് എന്നുള്ളത് അത് എന്നാവണം. അങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ച് നോക്കുക. ദീസ്, ഇവ, അവ, ദോസ്. നൗ, ഇപ്പോ, അപ്പോ, അല്ലെ അപ്പോൾ, ദെൻ അപ്പോൾ, ഹിയർ, ഇവിടെ, ദർ, അവിടെ, ദസ്, സോ. The certain things we cannot assume in that way. So you have to remember by highlighting. Next, following. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആയാലും നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്, നെക്സ്റ്റ് അവർ, ഫോളോയിങ്. നെക്സ്റ്റ് കണ്ട ടേം യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ആസ് ഫോളോയിങ്. പിന്നെ വലിയ പ്രോബ്ലം അല്ല. ദസ് സോ ആക്കുന്ന ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചു. റയർ കേസസ് ഓൺലി ദസ് ആൻഡ് ഓൾ occur. And next, ego before. That is that also you have to note down. See, it doesn't come. ഇതെല്ലാം ഓർമ്മിച്ച് വേഗം ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റും. ദിസ് ദാറ്റ് ആക്കണം. Ego before ഒന്ന് just have to take care. At once, just then. Do it at once. ഇപ്പം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ നേരം, ജസ്റ്റ് ദെൻ, ആ സമയത്ത് അപ്പം എന്നാണ് ജസ്റ്റ് ദെൻ. That also you have to note down because it will not come as easy as you do with here, there. അങ്ങനെ വരുന്ന പോലെ വരില്ല അത്. ടുഡേ, ദാറ്റ് ഡേ. ടുഡേ, ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന ടുഡേ, എനിക്കിന്ന് ടുഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏതോ ആള് പറയുമ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ദാറ്റ് ഡേ എത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ അപ്പുറം ടുഡേ എന്നുള്ളത് ഇയാളുടെ ടുഡേ പറയുന്ന ആൾക്ക് ഒരിക്കലും ടുഡേ ആവില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് അത് ഓർമ്മിക്കുന്നത്. ടുഡേ, ദാറ്റ് ഡേ. Also very important to note down. Then yesterday, the previous day, that day, the day before. All these are terms applicable, but you just remember this one. അതാണല്ലേ, ഒന്ന് മാത്രം ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചാൽ മതി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. യെസ്റ്റർഡേ, ദ പ്രീവിയസ് ഡേ. ടുമോറോ, ദ ഫോളോയിങ് ഡേ, ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ. രണ്ടിൽ ഏതുവാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയൻസ് ഉള്ള ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചാൽ. ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ വൺ വിച്ച് ഇസ് കൺവീനിയൻറ്റ് ഫോർ യു. ലാസ്റ്റ് വീക്ക്, the previous week, next week, the following week. All these are common. Month or week or whatever it may be. Month ഏതായാലും ഡേ ആയാലും എല്ലാം നെക്സ്റ്റ്, ലാസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് പ്രീവിയസ് എന്നാക്കുക. നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അത് കുറച്ച് ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. യെസ്റ്റർഡേ മാത്രമല്ല, പ്രീവിയസ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് എന്നുള്ളതും പ്രീവിയസ് എന്നുള്ളത് യൂസ്. നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഫോളോയിങ്, എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ്ലി നെക്സ്റ്റ് ഫോളോയിങ്. സോ ഇത് വേറൊരു ടേബിൾ. Another table showing certain rules. These are rules as far as the reporting is concerned. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അല്ലേ? നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടു. Once a question, even before our looking at this table, there was a question showing or asking, demanding you such a change. Yesterday എന്ന് already വന്നു, നമ്മൾ previously ആക്കി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, there is a table that is coming forth. So without learning all rules, we won't be able to. But in between certain examples, we have to learn these things by looking at the examples. നേരം ഇതന്നെയാ വേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ പഠിക്കുമ്പോഴായാലും എങ്ങനെയായാലും ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി സെഷൻ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് തിങ്സ് ക്ലിയർലി. ഇത്രയാണ് റൂൾസ്. ഇനി എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഓൺലി 4 pages are there. Actually 4 pages, the 4th page is just this. അതിലെന്താണ്? Actually I wanted to finish the whole portion today, but as we revised the first part for half an hour, it snatched away the half an hour of our session again. But still, to start from here didn't make much sense. That's why I just wanted to take this risk of going back. ശരിക്കും അത് എനിക്കറിയാം, അങ്ങനെ ആ പോർഷൻ ഒന്നും തീരില്ല, തീർക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ടല്ല. സ്റ്റിൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ, സോ ദാറ്റ് ഐ മേ എൻഗേജ് അനദർ 1 hour this week. Let me see. ഇത്
Keeping it for later will not get you anything, take you anywhere. ഇനി എന്താ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ ചെയ്ത കാര്യം തന്നെയാണ്. റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതുവരെയും പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. വി ഹാവ് ചെക്ക്ഡ് ഔട്ട് ഓൺലി റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിക് ലെവൽ. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടൗൺ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട ടൈപ്പ് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ട് എവിടുന്ന ഈ ദാറ്റ് വരുന്നു എന്നുള്ളത് അത് റൂൾ ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇൻ ഇൻഡയറക്ട് സ്പീച്ച് ആർ ജനറലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി കൺജങ്ഷൻ ദാറ്റ്. നമുക്ക് റൂൾ പറഞ്ഞതിന് മുന്നേ തന്നെ വി ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഗീത സെഡ് ദാറ്റ്. സെഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു. ഷീ വാസ് ഗോയിങ് ടു ടൗൺ. ഇത് കുറച്ച് ലെങ്തി സെന്റൻസ് ആണ്. എന്താ? ഹി സെഡ് ദാറ്റ്. I am a student and I have been in this college for 5 years. Said ആണല്ലോ. Reporting verb is in past, so you have to change the whole tense. നോക്കാലോ. He said that. He said that. He was a student. He was a student. He am എന്തായി മാറി. He എന്തായാലും മാറ്റണം. am എന്താവണം. he വെച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ present continuously am or is or are. Past continuously was or were, which is matching with he. ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കണ്ടേ. ഹീയുടെ കൂടെ അതേ പോവും. വേറെ പറ്റുക ഇല്ല. അപ്പൊ വോസ് ആക്കണം. വോസ് എ സ്റ്റുഡന്റ് ആൻഡ് അല്ല അങ്ങനെ തന്നെ. ആൻഡ് പിന്നെ ഇനിയും അയാൾ തന്നെയാ പറഞ്ഞു. അയാളെ പറ്റിയുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഹി ഹാവ് ബീൻ എന്നുള്ളത് എന്താവണം? പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് ഓൾറെഡി പാസ്റ്റ് ആണ്. സോ വി ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദ ഹോൾ. ഹി had been. Have been എന്തായി? had been in this college. This എന്താവണം? നമ്മളെ വേറെ റൂൾ ഉണ്ടല്ലോ. this എന്താവണം? ഇവിടെ നിന്നത് that college. that college for 5 years. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കണ്ട ടൈപ്പ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. this one is even lengthier, so you just have a look at that. Next we will see how to report questions. Then reporting commands, then the exclamatory sentences. All these 4 types of sentences you come across, you already know. ഇതിനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാം ദാറ്റ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. You cannot always see. So only adding that or conjunction, using the conjunction that after the reporting reporting, because reporting statements കണ്ടു. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇതുവരെ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് മാത്രം നോക്കിയത്? ബട്ട്സ് എ റീസൺ ഫോർ അവർ ടേക്കിംഗ് ഓൾ ദി എക്സാമ്പിൾസ് ഫ്രം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പാർട്ട് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി സിംപ്ലസ്റ്റ് തിങ് എമംഗ് ദീസ്. മറ്റേതെല്ലാം വലിയ കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട്. തുടക്കമാണ്. വി ആർ ബിഗിനിങ്, സോ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദി ബേസിക്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്ന് hope I can stop today. Voices